Okay. Are you ready, Yogamaya? Krishna Nana Shastra Vicharanayaka Nipano Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Vande Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Vande Namataliko Vande Rupa Sanatana Raghuva Shijiva Go Palago. Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajata Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha. Can you find something like we did last time? We just lost a few. Okay, Yogamaya is back. Yes, Hare Krishna, my obeisance to Prabhupada. I'm back. Okay, I'm having trouble with internet right now. So see what happens. Chapter 44, Nectar Devotion, Devotional Service and Conjugal Love. I'm still working on the same chapter. Сорок 44 глава. Нектара преданности. Служение в супружеской любви. It's better. Not ideal, but yeah, to pick up the table and hold it double. Okay. The steady ecstasy of conjugal love is the original cause of bodily enjoyment. In the Pajavali, this original cause of union is described when Radharani tells one of her constant companions, "My dear friend, who is this boy whose eyelids, dancing constantly, have increased the beauty of his face and attracted my desire for conjugal love? His ears are decorated with buds of ashok flowers, and he has dressed himself in yellow robes. By the sound of his flute, this boy has already made me impatient." Устойчивый экстаз супружеской любви является первопричиной телесного наслаждения. В Падьявале эту первопричину супружеского союза описывает сама Шримати Радharani, обращаясь к одной из своих наперстниц. Кто этот юноша? Его веки ни на секунду не прекращают. I just started because I got disconnected again. Меня слышно вообще? Устойчивый экстаз супружеской любви является первопричиной телесного наслаждения. В Падьявале эту первопричину супружеского союза описывает сама Шримати Радharani, обращаясь к одной из своих наперстниц. Кто этот юноша? Conjugal love of Radha Krishna is never disturbed by any personal consideration. The undisturbed nature of the conjugal love between Radha and Krishna
У нас сегодня что-то с интернетом. Что-то скрутилось с интернетом. Да, Тебя слышно? вот он пришел. We lost you for a moment, I think. I know, I'm back. But even in such when Krishna saw Radharani standing just behind a bush of many creepers, his beautiful eyebrows moved just like lightning toward her. I think I'd better close the curtain. These guys are making love. Кто этот юноша? Его веки ни на секунду не прекращающие своего танца делают его лицо еще прекраснее, возбуждают во мне желание супружеской любви. Его уши украшены бутонами цветов ашока, а сам он наряжен в желтые одежды. Своей игрой на флейте этот юноша лишил меня покоя. В супружеской любви Рада и Кришна не могут помешать никакие личные соображения. Эту, не знающую никаких преград любовь Рады и Кришны, описывают так. Рядом с Кришной стояла мать Ишода, а вокруг него стояли его друзья. Прямо перед ним была Чандравали, а на каменной глыбе перед входом во врач высился демон Вришасура. Но при всем этом стоило Кришне заметить стоявшую в кустах Радхарани, как его прекрасные брови молнией метнулись ей навстречу. Another instance is described as follows. On one side of the courtyard, the dead body of Shankasura was lying, surrounded by many jackals. On another side were many learned brahmanas who were all self-controlled. They were offering nice prayers, which were soothing as a cool breeze in summer. In front of Krishna, Lord Baladev was standing, causing a cooling effect. But even amid all these different circumstances of soothing and disturbing element, the lotus flower of the ecstatic conjugal love that Krishna felt for Radharani could not wither. This love of Krishna for Radharani is often compared to the blooming lotus. The only difference is that Krishna's love remains ever increasingly beautiful. Вот описание другого эпизода. В одном конце двора лежал труп Шанкасуры, около которого собралось много шакалов. В другом столпились ученые брамны, полностью владеющие собой. Они возносили чудные молитвы, освежавшие так же, как дуновение прохладного летнего ветерка. Перед Кришной стоял Господь Баладева, от которого исходила прохлада. Но даже посреди всех этих возбуждающих и охлаждающих влияний лотос экстатической супружеской любви Кришны к Радхарани не увидал. Любовь Кришны к Радхарани часто сравнивают с цветущим лотосом. Единственное отличие между ними в том, что красота любви к Кришне постоянно возрастает. Conjugal love is divided into two portions. Vipralamba, or conjugal love in separation, or Sambhoga, conjugal love in direct contact. Vipralamba, separation, has three subdivisions known as Purvaraga, or preliminary attraction, Mana, seemingly anger, and Pravasa, separation by distance. Супружеская любовь бывает двух видов: випраламба, супружеская любовь в разлуке, и самбога, супружеская любовь в непосредственной близости. Випраламба, разлука, в свою очередь, делится на 1 пурварагу, предварительное влечение, 2 ману, напускной гнев, и 3 правасу, разлуку в отдалении друг от друга. When the lover and beloved have a distinct feeling of not meeting each other, that stage is called Purvaraga, or preliminary attraction. In Pajavali, Radharani told her companion, "My dear friend, I was just going to the bank of Jamuna, and all of a sudden a very nice boy whose complexion is like dark blue cloud became visible in front of my eyes. He glanced over me in a way that I cannot describe. But since this has occurred
longer engage my mind in the duties of my household affairs. This is an instance of preliminary attraction for Krishna. In Srimad Bhagavatam, 10th canto, 53rd chapter, verse 2, Krishna told a messenger Brahman who came from Rukmini, "My dear Brahmana, just like Rukmini, I cannot sleep at night and my mind is fixed on her. I know that her brother Rukmi is against me, and that due to his persuasion, my marriage with her has been canceled." This is another instance of preliminary attraction. That's when I always forget when people ask how could this happen. You know, Rukmini, the father was nice to brothers of Bhima, she's fortune. There's no hard effect. Когда влюбленные остро ощущают, что еще не встретились друг с другом, эту стадию называют Purvaragam, предварительным влечением. В Падьявале Радхарани говорит, обращаясь к своей спутнице: «Дорогая подруга, я шла на берег Ямуны, как вдруг передо мной вырос очень красивый юноша с кожей цвета синей тучи. Он накинул меня взглядом, который невозможно описать. С тех самых пор, как это не печально, мне не идут на ум домашние дела». Это пример предварительного влечения к Кришне. В 10-й песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит Браману, посланному к нему Рукмини: «О, Браман, я, как и Рукмини, лишился сна и постоянно думаю о ней. Я знаю, что ее брат Рукми настроен против меня, из-за чего наша свадьба с ней расстроилась». Это другой пример предварительного влечения. As far as mana or anger is concerned, there is the following incident described in Gita Govinda. When Srimati Radharani saw Krishna enjoying himself in the company of several other gopis, she became a little jealous because her special prestige was being dimmed. Therefore, she immediately left the scene and took shelter of a nice flower bush where the black drones were humming. Then, hiding herself behind the creepers, she began to express her sorrow to one of her consorts. This is an instance of seeming disagreement. Что касается маны, то в Гита Говинде описан следующий эпизод. Увидев, как Кришна наслаждается обществом нескольких гопи, Шримати Радхарани слегка приревновала его, поскольку это ставило под сомнение ее избранность. Она тотчас покинула это место и укрылась в густые цветущие заросли, где жужжали черные шмели. Спрятавшись за лианами, она стала изливать чувства одной из своих наперстниц. Это пример кажущейся размолвки. An example of pravasa, or being out of contact because of living in a distant place, is given in the Padyavali as follows. Since the auspicious day when Krishna left for Mathura, Srimati Radharani has been pressing her head on one of her hands and constantly shedding tears. Her face is wet now always, and therefore there is no chance of her sleeping even for a moment. When the face becomes wet, the sleeping tendency is immediately removed. So when Radharani was always weeping for Krishna because of his separation, there was no chance of her getting any sleep for herself. In the Prahlad Samhita, Uddhava says that Supreme Personality of Godhead Govinda, panic-stricken due to being pierced by the arrows of Cupid, is always thinking of you, the gopis, and he is not even accepting his regular lunch, nor is he getting any proper lunch. Пример правасы, когда влюбленных отделяют друг от друга расстояние, описан в Падьявале. Того благословенного дня, когда Кришна уехал в Мадхуру, Шримати Радхарани сидит, подперев голову рукой, льет слезы. Ее лицо не высыхает от слез, и она ни на миг не может уснуть. Влага на лице прогоняет сон, поэтому непрестанно плача из-за разлуки с Кришной, Шримати Радхарани не могла заснуть. В Прохлады Самхите Удава говорит: верховная личность Бога, Говинда, страдающая от пронзивших его стрел Бога любви, постоянно думает о вас, гопи, и эти мысли лишили его аппетита и сна.
When the lover and beloved come together and enjoy one another in direct contact, it's called Sambhoga. There's a statement in Padyavali. Krishna embraced Radharani in such an expert manner that they appeared to be celebrating the dancing ceremony of the peacock. Кришна и Шримати, когда влюбленные встречаются и наслаждаются непосредственным общением друг с другом, это называется самбогой. В Падьявале есть такие слова. Кришна так ловко обнял Шримати Радхарани, что могло показаться, будто он исполняет брачный танец павлина. Srila Rupa Goswami thus ends the western section of the ocean of Nectar of Devotion. He offers his respectful obeisance to the Supreme Personality of Godhead, who appeared as Gopal, the eternal form of the third division of Bhakti Swami Jacindu, in the matter of the 5 primary relationships with Krishna. Can you На этом Шри Свами заканчивает 5-ю волну своего океана Нектара преданности. В почтении склоняется перед Верховной Личностью Бога, пришедшего в образе Гопала, в вечной форме Господа. Так заканчивается изложение 3-й части Бхакти Расамрита Синду, в которой описаны. Hold on a minute, I got to rearrange my furniture. Oh, Okay. It's so long. Chapter 45. 45 глава «Экстаз смеха». In the 4th division of the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami has described 7 kinds of indirect ecstasies of devotional service. One is laughing, astonishment, chivalry, compassion, anger, dread, and ghastliness. В 4-й части Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами 7 форм косвенного экстаза преданного служения. Смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев. In this portion, Srila Rupa Goswami further describes these ecstasies of devotional feelings, some being compatible and others incompatible with one another. And one kind of ecstatic devotional service overlaps with another in a conflicting way. It is called rasa bhasa, a perverted presentation of melody. Now, this is really deep psychological study for those who are interested. И то, что мы сейчас будем читать, это очень глубокие психологические вещи для тех, кому это интересно. Но это также очень важно для понимания. If we apply this to dealing with devotees, we might get a lot of understanding of why some relationships are going nicely and some aren't. И это важно для понимания не только для развития духовных отношений, но также, если мы сможем научиться применять некоторые из этих принципов в отношении с преданными, то нам станет очевидно, почему некоторые отношения идут гладко, а другие нет. I'm ready. В данном разделе Шрила Рупа более подробно описывает эти
She starts talking, but I don't hear it. Are you finished? Expert learned scholars say that laughing has been found among youngsters in a combination of old person and young children. This ecstatic laughing is sometimes also found in persons who are very grave by nature. Once an old mendicant approached the door of Mother Yasoda's house, and Krishna told Mother Yasoda, I don't want to go near this skinny villain. If I go there, he might put me within his begging bag and take me away Finish, I think we have from action. you. And in this way, the wonderful child Krishna began to look at his mother while the mendicant who was standing in the door tried to hide his smiling face, although he could not do so. He immediately expressed his smiling. This is an instance of Krishna being the object of laughing and pain. Haribol. I think I'm seeing, yeah, I'm seeing it. Do you hear me now? You have, yeah, that the last now, hear me now, that's what I heard. Otherwise, I heard me only. Okay, let's see if it works now better. В данном разделе Шрила Рупа Госвами более No, it's, you're not, it's completely bad. You have to disconnect. Объясняя их взаимную. No, you can't, your voice is just completely warbling. No words, just noise. Hare Krishna. Yeah, please log out and get on again and see what happens. Yeah, I just did. Is it better now? And now it's very good, yeah. Okay. Okay. So read that paragraph В данном again, because разделе, I don't think anybody heard it. yeah, I will read again. В данном разделе Шрила Рупа Госвами более подробно описывает эти проявления экстаза преданности, объясняя их взаимную совместимость и несовместимость. Когда один вид экстатического преданного служения сочетается с другим, несовместимым с ним, такое состояние называется раса баса, извращенным проявлением расы. Ученые, досконально знающие этот предмет, утверждают, что смех обычно возникает при общении между собой молодых людей, также при общении стариков и детей. Экстатический любовный смех иногда можно наблюдать также у людей очень серьезных от природы. Однажды в дверь дома Яшоды постучал нищий. Увидев его, Кришна сказал Яшоде: «Мама, я не хочу приближаться к этому тощему торгу, и у него чудное дитя». Кришна посмотрел на мать, а нищий, стоявший в дверях, тщетно пытался скрыть свою улыбку. Оставив свои попытки, он заулыбался во весь рот. В данном случае причиной смеха является сам Кришна. Once one of Krishna's friends informed him, "My dear Krishna, if you will open your mouth, I'll give you one nice sugar candy mixed with yogurt."
Krishna immediately opened his mouth, but instead of giving him sugar candy with yogurt, the friend dropped a flower in his mouth. After tasting this flower, Krishna turned his mouth in a disfigured way. And upon seeing this, all his friends standing there began to laugh very loud. Как-то раз один из друзей Кришны сказал ему: «Дорогой Кришна, если ты откроешь рот, я положу в него леденец в йогурте». Недолго думая, Кришна открыл рот, но вместо леденца его друг положил ему в рот цветок. Попробовав цветок, Кришна скривился, и при виде этого все его друзья, находившиеся рядом, покатились со смеху. Once a palmist came to the house of Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj asked him, "My dear sage, will you kindly check the hand of my child, Krishna? Tell me how many years he will live and whether he'll become a master of thousands of cows." Upon hearing this, the palmist began to smile, and Nanda Maharaj asked him, "My dear sir, why are you laughing and why are you covering your face?" Однажды в дом Нанды Махараджа пришел хиромант. Нанда Махарадж попросил его: «О, мудрец, не посмотришь ли ты руку моего сына Кришны? Скажи мне, сколько лет он проживет и станет ли хозяином 1000 коров». Услышав это, хиромант улыбнулся, и Нанда Махарадж спросил его: «Уважаемый...» In such a laughing ecstasy of love, Krishna or matters pertaining to Krishna are the cause of the laughter. In such laughing devotional service, concealed feelings, and similar other seemingly disturbing elements. Причиной смеха в экстатической любви является либо сам Кришна, либо нечто непосредственно связанное с ним. Эта форма преданного служения может проявляться в ликовании, лени, утаивании чувств и других, на первый взгляд, выводящих из равновесия переживаний. According to Srila Rupa Goswami's calculations, laughter and ecstatic love can be broken down into 6 divisions. These divisions, according to different degrees of smiling, are called in Sanskrit language smita, hasita, vihasita, avahasita, apahasita, and atihasita. These 6 classes of smiling can be classified as major and minor. The major division is smita, hasita, and vihasita smiling, and the minor division is avahasita, apasita, and atihasita. Проанализировав расу смеха в экстатической любви, Шрила Рупа Госвами выделил в ней 6 разновидностей в зависимости от широты и формы улыбки. Эти разновидности на санскрите называют смита, хасита, вихасита. Like we have one from Smita Krishna. He's always smiling. He somehow got the right name. Always has a big smile. Есть преданный, его зовут Смита Кришна. И это такое подходящее имя для него, потому что на нем всегда очень широкая улыбка на этом предании. Your connection is breaking up again. Not as bad, but can't really catch the words. A lot of going. Try again. When one is smiling but his teeth are not visible, one can distinctly mark a definite change in the eyes and in the cheeks. This is called smita smiling. Once when Krishna was feeling yogurt, Jarati, the headmistress of the house, could detect his activities, and she therefore coming very hurriedly to catch him. At that time, Krishna became very much afraid of Jarati and went to his elder brother Baladev. He said, "My dear brother, I've stolen yogurt. Just see
Jarati is coming hurriedly to catch me. And Krishna was seeking the shelter of Baladev because he was being chased by Jarati. All the great sages in the heavenly planets began to smile. This smiling is called Smita smiling. Now is it better? You hear me? That's good. That. When you ask if it's better, it was perfect. Среди этих 6 разновидностей улыбок можно выделить основные и второстепенные. К числу основных относятся смита, хасита и вихасита, а вахасита и апахасита и атихасита считаются второстепенными. Не пытайтесь повторить это дома. Когда человек улыбается, не обнажая зубов, можно ясно видеть перемену в его глазах и изменение формы щек. Такую улыбку называют смитой. Однажды Кришна воровал простоквашу, и домоправительница Джарати застала его за этим. Она бросилась к нему, намереваясь схватить. Увидев это, Кришна сильно испугался и побежал к своему старшему брату Баладеви, крича: «Брат мой, я стащил простоквашу, и теперь Джарати гонится за мной». Увидев, как Кришна убегает от Джарати и просит Баладеву о защите, все великие мудрецы на райских планетах улыбнулись. Эту улыбку называют смитой. Smiling in which the teeth are slightly visible is called hasita smiling. One day, Abhimanyu, the so-called husband of Radharani, was returning home. And at that time, he could not see that Krishna was there in his house. Krishna immediately changed his dress to look exactly like Abhimanyu and approached Abhimanyu's mother, Jatila, and addressing her said, "My dear mother, I'm your real son Abhimanyu, but just see, Krishna dressed up like me is coming before you." Jatili, the mother of Abhimanyu, immediately believed that Krishna was her own son, became very angry at her real son who was coming home. She began to drive away her real son, who was crying, "Mother, mother, what are you doing?" Seeing this incident, all the girlfriends of Radharani who were present there began to laugh, and a portion of their teeth was visible. This is called hasita smiling. Улыбка, лишь слегка обнажающая зубы, называют хаситой. Однажды Абхиманью, так называемый муж Радхарани, возвращался к себе, не подозревая в том, что у него дома находится Кришна. При его приближении Кришна быстро переоделся, чтобы выглядеть в точности как Абхиманью. Подойдя к Джатиле, матери Абхиманью, сказал: «Матушка, я твой сын Абхиманью, посмотри-ка, сюда направляется Кришна, переодетый в мою одежду». Джатила, мать Абхиманью, сразу поверила Кришне, приняв его за своего сына, и потому очень рассердилась на своего настоящего сына, возвращавшегося домой. Она стала гнать его от дверей, а он закричал: «Мама, мама, что ты делаешь?» Наблюдая эту сцену, присутствовавшие при этом подруги Радхарани заулыбались, слегка обнажив зубы. Это пример улыбки хасита. When the teeth are distinctly visible, it is called vihasita. One day when Krishna was engaged in stealing butter and yogurt in the house of Jatila, he assured his friends, "My dear friends, I know that this old lady is now sleeping very profoundly. Let us silently steal butter and yogurt without making any disturbance." But the old lady Jatila was not sleeping, so she could not contain her smiling, and her teeth immediately became distinctly visible. This is an instance of vihasita smiling. Которая полностью открывает зубы, решился воровать масло и простоквашу в доме Джатилы и стал подбивать на это своих друзей, уверяя их: «Друзья мои, по ровному дыханию этой старухи я могу судить, что она крепко спит. Давайте потихоньку, чтобы не разбудить ее, украдем масло и простоквашу». Но старая Джатила не спала. Услышав слова Кришны, она не смогла сдержать улыбку, обнажившей ее зубы. Это пример улыбки вихасита. In a state of smiling, when the nose became puffed up and the eyes squint, the smiling is called abhasita. Once, early in the morning, when Krishna returned home, after performing his rasa dance, Mother Yasoda looked upon Krishna's face and addressed him thus:
My dear son, why do your eyes look like they have been smeared with some oxide? Have you dressed yourself with the blue garments of Baladev? When Mother Yasoda was addressing Krishna in that way, a girlfriend who was nearby began to smile with a puffed nose and squinting eyes. This is an instance of avahasita smiling. The gopi knew that Krishna had been enjoying the rasa dance and that Mother Yasoda could not detect her son's activities or understand how he had become covered with the gopi's makeup. Her smiling was an avahasita feature. It's like this, huh? Улыбка, при которой морщится нос и сужаются глаза, называется авахасита. Однажды ранним утром, когда Кришна вернулся домой после танца расы, Яшода взглянула на него. Different names, because it's the main thing they do. When the tears from the eyes are added to the smiling and shoulders are shaking, smile is called apahasita. When child Krishna was dancing in response to the singing of an old maidservant, Jarati, Narada was astonished. The Supreme Personality of Godhead, who controls all the movements of the great demigods like Brahma, was now dancing in the imitations of an old maidservant. Seeing this fun, Narada also began to dance, and his shoulders trembled, and his eyes moved. Due to his smiling, his teeth also became visible, and on account of the glaring effulgence of his teeth, the clouds in the sky turned silver. Do you hear me now, okay? Yes, now okay. Однажды ранним утром, когда Кришна вернулся домой после танца расы, Яшода, взглянув на него, спросила: «Дорогой сын, почему твои глаза кажутся подведенными сурьмой? Почему на тебе голубые одежды Баладевы?» Услышав вопрос Яшоды, одна из подруг Кришны, стоявшая неподалеку, расплылась в улыбке, так что нос у нее сморщился, а глаза сузились. Это пример улыбки Авахасита. Эта гопи знала, что Кришна наслаждался танцем расы, и что Яшоде невдомек, что делал ее сын и как на нем оказалась косметика гопи. Ее улыбка относится к разряду Авахасита. Когда смеющегося человека выступают слезы на глаза и трясутся плечи, его улыбку называют апахаситой. Однажды Нарада увидел, как маленький Кришна танцует под аккомпанемент пения старой служанки Джарати. Это зрелище потрясло Нараду. Верховный Господь, управляющий каждым движением таких великих полубогов, как Брахма, танцует под мелодию, которую выводит старая служанка. Эта сцена так рассмешила Нараду, что он тот же пустился в пляс, и при этом у него тряслись плечи, двигались глаза. Улыбка обнажила его зубы, и сияние, исходившее от нее, посеребрило облака в небе. When a smiling person claps his hands and leaps in the air, the smiling expression changes into atihasita, or overwhelming laughter. An example of atihasita was manifested in the following incident. Krishna once addressed Jarati as follows: "My dear good woman, the skin of your face is now slackened, so your face exactly resembles a monkey. As such, the king of the monkeys, Bali Mukha, has selected you as his worthy wife." While Krishna was teasing Jarati in this way, she replied that she was certainly aware of the fact that the king of the monkeys was trying to marry her, that she had already taken shelter of Krishna, the killer of many powerful demons. Therefore, she had already decided to marry Krishna instead of the king of the monkeys. On hearing this sarcastic reply by the talkative Jarati, all the cowherd girls present began to laugh and loudly clap their hands. This laughter, accompanied by the clapping of hands, is called atihasita. Его улыбка превращается в атихаситу, захлебывающийся смех. Атихаситу можно было наблюдать, когда Кришна однажды сказал Джарати: «О, почтенная женщина, кожа на твоем лице сморщилась так, что ты стала похожа на обезьяну». Узнав об этом обезьяне, царь Балимукха счел, что ты достойна стать его женой. На подразнивание Кришны Джарати ответила, что ей прекрасно известно о намерениях царя обезьян взять ее в жены, но поскольку она уже решила принять покровительство Кришны,
губителя многих демонов, то хочет выйти замуж за него, а не за обезьяньего царя. Услышав этот язвительный ответ, девушки-пастушки, присутствующие при этом, принялись хохотать и хлопать в ладоши. Такой смех, сопровождаемый хлопанием в ладоши, называют атихаситой. Sometimes there are indirect sarcastic remarks, which can also create atihasita circumstances. An example of one such remark is a statement which was made by one of the cowherd girls to Kutila, the daughter of Jatila and sister of Abhimanyu, the so-called husband of Radharani. Indirectly, Kutila was insulted by the following statement. My dear Kutila, daughter of Jatila, your breasts are as long as string beans, simply dry and long. Your nose is so gorgeous that it defies the beauty of the nose of frogs, and your eyes are more beautiful than the eyes of dogs. Your lips defy the flaming cinders of fire, and your abdomen is as beautiful as a big drum. Therefore, my dear, beautiful Kutila, you are the most beautiful of all the cowherd girls of Vrindavan. Because of your extraordinary beauty, I think you Иногда саркастические... Иногда саркастические замечания тоже вызывают атихаситу. Примером такого сарказма может служить замечание, сделанное одной из гопи в разговоре с Кутилой, дочерью Джатилы и сестрой Абхиманью, так называемого мужа Радхарани. Дорогая Кутила, дочь Джатилы, твои груди висят, как стручки фасоли, такие же сухие и длинные. Твой нос красотой затмевает лягушачий нос. Твои глаза прекраснее, чем прекрасный глаз собаки. Твои губы по красоте ничуть не уступают Зале, а живот также прекрасен, как большой барабан. Поэтому, дорогая Кутила, ты самая прекрасная из всех пастушек Вриндавана, и похоже, что твоя красота делает тебя неподвластной чарующим звуком флейты Кришны. Okay. Astonishment and chivalry. Different kinds of ecstasy. 46 глава. Изумление рыцарства. The ecstasy of astonishment in devotional service is perceived in two ways, directly by the experience of one's own eyes and indirectly by hearing from others. Изумление. Экстаз изумления в преданном служении может быть вызван двумя причинами непосредственно, когда человек своими глазами видит нечто, вызывающее изумление, и косвенно, когда изумление вызвано чьими-то рассказами. When Narada came to see the activities of the Lord at Dwarka, and he saw that Krishna was present within every palace in the same body, and was engaged in different activities, he was struck with wonder. This is one of the by direct perception. One of the friends of Mother Yasoda said, Yasoda, just see this fun. On the one hand, there is your child, who is always captivated by sucking the milk from your breast. And on the other hand, there is a great Govardhan hill, which can obstruct the passing of the clouds. Still, just see how wonderful it is that this great Govardhan hill was resting on the finger of your child's left hand, just as though it were a toy. Is this not very mysterious? Direct perception. Когда Нарада пришел посмотреть, что Господь делает двараки, и увидел, что Кришна в одном и том же теле находится одновременно во всех дворцах, занимаясь при этом самыми разными делами, он пришел в изумление.
Это один из примеров изумления в преданном служении, когда сам человек является свидетелем чуда. Однако одна из подруг Ешоды обратилась к ней с такими словами. The instance of astonishment in devotional service by indirect perception occurred when Maharaj Parikshit heard from Sukadeva Goswami about Krishna's killing Narakasura, who had been fighting with Krishna with 11 Akshauhini divisions of soldiers. Each division of Akshauhini soldiers contained several thousand elephants, several thousand horses and chariots, and several hundreds of thousands of infantry soldiers. Narakasura possessed 11 such divisions, and all of them were throwing arrows toward Krishna. But Krishna killed them all simply by throwing 3 arrows from his side. When Maharaj Parikshit heard this wonderful victory, he immediately rubbed his tears from his eyes and became overwhelmed with joy. This instance is an example of astonishment in devotional service by indirect perception through oral perception. Это один из примеров изумления в преданном служении, когда человек сам является свидетелем. Одна из подруг Ешода обратилась к ней с такими словами: «Погляди-ка на это чудо. Твой сын еще привязан к грудному молоку, огромная гора Говардхан вздымается до самого неба, преграждая путь облакам. И вот твой ребенок держит эту огромную гору на мизинце своей руки, как будто какую-то игрушку. Не чудо ли это?» Еще один пример изумления в преданном служении, когда человек сам является свидетелем события, вызывающего изумление. В изумлении также можно прийти от чего-то рассказа. Это произошло с Махараджем Парикшитом, когда он услышал от Шукадева Госвами о том, как Кришна убил Наракасуру, выступившего против Кришны 11 Акшаухини воинских подразделений. В одну Акшаухини входит несколько тысяч слонов, несколько тысяч колесниц, запряженных лошадьми, и несколько сотен тысяч пехотинцев. Войско Наракасуры состояло из 11 таких подразделений. Все это войско атаковало Кришну, осыпая его стрелами. Но Кришна всего 3 стрелами убил всех воинов до единого. Махарадж Парикшита, услышавшего об этой чудесной победе, охватила радость. Он стал утирать слезы. Этот случай является примером изумления в преданном служении, вызванного косвенной причиной, то есть чем-то рассказом. There's another example of indirect astonishment, trying to test Krishna to see if he were truly the Supreme Personality of Godhead. Lord Brahma stole the cowherd boys and cows from him. And after a few seconds, he saw that Krishna was still present with all the cows, calves, and cowherd boys, exactly as the same way as before. As Lord Brahma described this incident to his associates on the Satyaloka planet, they all became astonished. Brahma told them that after taking away all the boys, he saw Krishna again playing with the same boys in the same fashion. Their bodily complexion was blackish, almost like Krishna's, and they all had 4 arms. The same calves and cows were still present there in the same original fashion. Even while describing this incident, Brahma became almost overwhelmed. And the most astonishing thing he added was that many other Brahmas from many other different universes had also come to worship Krishna and his associates. В писаниях приводится и другой случай, иллюстрирующий изумление, вызванное косвенной причиной. Пытаясь проверить, действительно ли Кришна является верховной личностью Бога, Господь Брахма похитил всех его друзей, пастушков и коров. Однако через несколько секунд он обнаружил, что Кришна продолжает играть со своими друзьями-пастушками. Рассказ Брахмы привел всех приближенных на Сатья-Локе в изумление. Брахма увидел Кришну, который, как ни в чем не бывало, играл с теми же мальчиками. Их тела были почти такими же темными, как у самого Кришны, и каждый имел по 4 руки. С ним были также сами телята и коровы. Этот рассказ потряс даже самого Брахму. Но самое поразительное, добавил он, что при этом присутствовали многие другие браманы из других вселенных, которые пришли поклониться Кришне и его близким преданным.
Similarly, when there was a forest fire in the Vandiravana, Krishna instructed his friends to close their eyes tightly, and they all did this. Then when Krishna had extinguished the fire, the cowherd boys opened their eyes and saw that they had been relieved from the danger and that their cows and calves were all safe. They began to perceive the wonder of the situation simply by guessing how Krishna had saved them. This is another instance of indirect perception causing astonishment in devotional service. Аналогичный случай произошел во время пожара в лесу Баньям. Кришна попросил своих друзей крепко зажмурить глаза, они послушно выполнили его просьбу. Потушив пожар, пастушки открыли глаза, и, видимо, они пришли в изумление от случившегося, просто размышляя над тем, выручить их из беды. Это другой пример изумления преданного служения, вызванного косвенными причинами. Well, Acharya has explained that Krishna told all the boys to close their eyes so that no one would see him eating the fire. Достижения человека, даже если в них нет ничего дающего, друзья могут показаться чудесным и поразить их сердца и умы, но самый большой человеку зрение от его необычных поступков. Because he was thinking that he got in so much trouble for eating mud, he thought if his mother heard that he was eating fire, she'd really be upset. Махарадж объясняет, что почему он попросил пастушков зажмурить глаза, когда он хотел проглотить огонь. Он это сделал, потому что он испугался, что если кто-то расскажет матери Ишоде, что он проглотил огонь, то у него могут быть такие же неприятности, как после того, как он ел грязь. И он хотел этого избежать, и поэтому он попросил всех пастушков зажмурить глаза, чтобы никто не видел, что он проглатывает огонь. The activities of a person, even if they are not very extraordinary, create an impression of wonder in the heart and mind of a person's friends. But even very wonderful activities performed by a person who is not one's friend will not create an impression. It is because of love that one's wonderful activities create an impression in the mind. That's true. Поступки и достижения человека, даже если в них нет ничего выдающегося, его друзья могут показаться чудесными и поразить все их сердца и умы. Но самое большое чудо не произведет на нас ни малейшего впечатления, если его сотворил далекий нам человек. Именно любовь к человеку заставляет нас приходить в изумление от его необычайных поступков. I see that especially in two incidences. One is with the baby, the parents. Whatever the baby does, the parents think it's like spectacular. Other people think it's so what every baby does it. The parents just get so fascinated with the baby just blinks. And И это изумление. Nowadays, pictures, hundreds of pictures on Facebook every day. И в двух случаях люди приходят делать любимые. Один случай — это родители своим детям, потому что если родителям кажется космически невообразимо, они в полном восхищении, но с другой стороны это кажется просто чем-то обычным. И вот родители 1000 фотографий на Facebook, и все другие дети. Another time when a boy and girl are in love, then they just see every little thing so wonderful. That's all they can talk about.
И другой пример такого восхищения в нашей жизни — это когда юноши, то что бы ни делала или девушка, они так влюблены, что необычные и впечатляющие. Okay, chivalry. On account of love and devotional service for the Lord, there is a special valorous enthusiasm, and the resultant activities are called chivalrous. These chivalrous activities can be manifested in the acts of mock fighting, giving charity, showing mercy, and executing religious principles. By performing chivalrous activities in fighting, one is called Yuddha Vira. By charitable activities, one is called Dana Vira. And by showing extraordinary mercy, one is called Daya Vira. Good names. Vira means power. When one is munificent in executing religious activities, he is called Dharma Vira. In all such different chivalrous activities, Krishna is the object. Рыцарство. Когда любовь и преданное служение Господу пробуждают в сердце человека стремление совершить нечто героическое, необыкновенное, поступки, в которых оно воплощается, называют рыцарством. Рыцарский дух может проявляться в шуточных сражениях, щедрых пожертвованиях, великодушных жестах и соблюдении принципов религии. Человек, чей рыцарский дух проявляется в сражении, называют юдха-вирой. Человека, не скупящегося на пожертвования, называют дана-вирой. Это красивые имена, говорит Махарадж. Того, кто необычайно милосерден, называют дая-вирой. А того, чья щедрость проявляется в строгом исполнении религиозных обрядов, называют дхарма-вирой. Объектом всех этих проявлений рыцарского духа. When a friend wants to satisfy Krishna by performing some chivalrous activities, the friend becomes a challenger, and Krishna himself becomes the opponent, or else Krishna may give audience to the fighting, and by his desire, another friend becomes the opponent. A friend once challenged Krishna thus, "My dear Madhava, you are very restless because you think no one can defeat you. And if you do not flee from here, I shall show you how I can defeat you, and my friends will be very satisfied to see this." And here the sinks and what sinks different from mountains. Oh, yeah. Same shape but different. Когда друг Кришны хочет доставить ему удовольствие, совершив что-нибудь героическое, он вызывает его на поединок, и Кришна становится его противником. Иногда Кришна может захотеть наблюдать за сражением со стороны, и в этом случае противником его друга по желанию Кришны становится кто-то другой. Один из друзей Кришны бросил ему такой вызов: «Дорогой Мадхава, ты так неугомонен, потому что считаешь себя непобедимым. Но если ты не спасешься бегством, я докажу тебе, что мне ничего не стоит победить тебя, и все мои друзья будут только рады посмотреть на это». Krishna and Sri Dhamma were very intimate friends. Yet Sri Dhamma, out of anger with Krishna, challenged him. When both of them began to fight, all the friends on the bank of the Jamuna enjoyed the wonderful fighting of the two friends. They prepared some arrows for mock fighting, and Krishna began to throw his arrows at Sri Dhamma. Sri Dhamma began to block these arrows by whirling his pole. And by Sri Dhamma's chivalrous activities, Krishna became very satisfied. Such mock fighting generally takes place among chivalrous persons and creates wonderful excitement for all the viewers. Кришна и Шри Дама были очень близкими друзьями, но однажды, рассердившись на Кришну, Шри Дама вызвал его на поединок. Когда они начали сражаться, все их друзья, собравшись на берегу Ямуны, любовались этим чудесным зрелищем. Они сделали несколько игрушечных стрел, и Кришна начал пускать свои стрелы в Шри Даму, а тот отражал их, вращая посохом. Доблесть Шри Дамы доставила большое удовольствие Кришне.
обычно дружественными людьми и переводят в восторг зрителя. Dhamma is Radharani's brother. There's a statement in the Hari Vamsa that sometimes Arjuna and Krishna fought in the presence of Kunti, and Arjuna would be defeated by Krishna. Дама — это брат Радхарани. Харивамша рассказывает, иногда Арджуна и Кришна сражались друг с другом в присутствии Кунти, и Кришна держал верх. Okay, you're breaking up again. You want to stop now at 2:30, or for you? You want to stop early, right? Yeah. So it's only a couple of minutes, so you can make it for the Harinam. Yeah. I was thinking 2:30, you wouldn't get there till 5 o'clock, but forgot. For you, it's 10:30. It's 12. No. We are 12 That's now. it. Yeah, so you want to go, right? So I Even like if it's that. possible. Yeah, please. I don't think anybody will mind. Harinam Sankirtan, it's only one more day. Yeah. So you should. Is Bhakti going with you? Yeah, she's also going. Good. All right, so Minasan, everybody spasiba. Everybody unmute me and Hare Krishna. We got up to 9. Все включите микрофоны, вместе повторим мантру. Padmanai, Zina, Dinana, Omkam, Rikadam. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Ram, Hare Hare. Gauranga, Hare Bol. Gauranga. Gauranga. Спасибо большое. Хорошего дня. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом, да, преданные. С наступающим. Новый год. Харе Кришна, поклон.